Please subscribe Digital India. I invite him to grace the stage and deliver his speech on India and Pakistan in the context of politics and terrorism. Please welcome him to the stage with a round of applause. गुड इवनिंग, नमस्कार। मैंने सुना किसी हिंदुस्तानी मौलवी ने फतवा लगाया है कि जो एक नारा लगाएगा वो मुसलमान नहीं रहेगा। तो मैंने कहा मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ, भारत माता की मुझे ये नहीं समझ में आता कि जो भारत माँ की बगलों में रहने वाले हैं वो अपनी माँ से इतनी नफरत क्यों करते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ये कौन बदनसीब है जो हिंदुस्तान में रह के फतवा लगाते हैं कि जिसने भारत माता की जय कही वो मुसलमान नहीं है। ये ऐसे लगता है जैसे मैकडोनल्ड का तो फ्रेंचाइज चला रहे हैं कि हेडक्वार्टर से अभी नोटिस आया कि इसको अलाउड नहीं है। भैया ये इस्लाम है, ये तो कुरान नाजिल होने से पहले लोग मुसलमान हो रहे थे। तुम्हारी जैसी बदशक्लों के लिए वेट कर रहे होते थे, यहाँ कोई भी नहीं होता। मुझे आप बताइए कि जिस टाइप के मौलवी घूम रहे होते हैं, जैसे मोदी साहब ने भी कुछ अजीब से टोपी वाले बुलाए थे अभी लास्ट वीक, अगर ये हमारे मुसलमानों के लीडर हैं तो कोई मुसलमान होता है यहाँ? अरे देख के आदमी डर जाता है। कोई सुंदर शक्ल वाला आदमी, कोई अच्छी सोच वाला आदमी, कोई बैठ के गौर करने वाला आदमी के जिस मजहब इस्लाम में मोहम्मद ने कहा कि मैं हिंद से नहीं हूं लेकिन मुझ में हिंद है, इसके अली ने कहा कि मीठी मीठी हवा आती है जिसमें खुशबू है हिंदुस्तान से। अरे तुम वहां आके तुमको पनाह मिली, प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली को पूरे अरबों ने कहा हम कत्लेआम करेंगे, उसको जिस मुल्क में राजा जाहिर में सिंध एक हिंदू राजा ने पनाह दी, तुम उसको शुक्रिया कहने के बजाय दादागिरी करते हो। जिस मुल्क में हिंदुस्तान में इस्लाम की पहली मस्जिद बनी, मक्का से पहले किरमान में केरल में बनी 629 ईयर में, वहीं मौलवी क्यों नहीं जाते? ये जाते हैं कि वो तो इस्लाम मॉस्क दिल्ली में कि 26 जैन टेम्पल तोड़ के कुतुब मीनार बनाया था। तो नीयत बद किसकी है? भारत माता की नीयत बद नहीं है। तुम्हारे मन में तो गड़बड़ है कि तुम्हें भारत माता की जय कहते हुए कुछ दिल को बुरा लगता है। अरे अपनी नीयतें साफ करो। इस सरजमीन पे जहां मुसलमानों को हिंदुओं ने खुले हाथों के साथ आ जाओ, यहाँ तो तुम्हारे जुल्म के सहने वाले पार्टियों को भी हमने बिठाया, तो दाऊदी बोरा भी आए, शिया भी आए। ये पूरी इस्लामी दुनिया में वाहिद मुल्क है जहाँ शिया अपने आप को शिया कह सकता है। सही है नाज़िम मक्की साहब? अरब दुनिया में शिया नहीं रह सकता था। शिया को कहते हैं ये यहूदियों के एजेंट हैं जो मुसलमान बने हुए, जगह जगह काट मार के पैगंबर रसूल की फैमिली को कत्ल करने वाले उमय्यद डायनेस्टी बना गए और मोहम्मद बिन कासिम को भेजा कि जाओ प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली के मेंबर्स सिंध में राजा जाहिर के पास ठहरे, इनको वापस लेके आओ। और यही यूपी का मुसलमान कह रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम हमारा हीरो है और राजा जाहिर दुश्मन। तो भैया उल्टी गंगा बह रही है इस मुल्क में। मुसलमानों की लीडरशिप इंतहाई नाकारा है और जो शरीफ लोग बचे हैं वो अपनी
परेशानी में रहते हैं कि अगर सच बोल दिया तो रात को दावत नहीं आएगी खाने पे अभी, और कुछ नहीं है सैक्रिफाइस करने। बात लेक्चर की थी आज इंडिया और पाकिस्तान की, and it is very significant that you understand. As Indians, we need to understand what is Pakistan. Pakistan is not a state. Pakistan is a state of mind. That state of mind can exist in the mind of Idi Amin or Zakir Naik. It doesn't need visas, it doesn't need passport. It just needs to be a disease that says that I am superior than someone else, that I am so good that I cannot live as a minority under a majority. इस मुल्क की, but the real thing that I regret about what has happened in 70 years in India is there is no critique on Jinnah. In fact, I feel there is more critique and more negativity addressed towards Bapuji and Nehru than there is towards Jinnah. जिसने आपके बाजू काटे उसको तो कर दिया माफ आपने, और जिसको मार दिया किसी ने उसको आपने कहा इसी ने बनवाया पाकिस्तान। तो कुछ तो why don't you guys and I think please stop people killing you? For goodness sake, try to understand that your limbs have been chopped off. There is no Hind without sin. Either change the national anthem, or if you talk of Punjab and Sindh, then Punjab and Sindh have to be part of India. India as a civilization. The Indian national anthem is not just about a country or a republic. Civilization. It goes back 10,000 years. The Vedas come from Sindh, from the Indus River. This unique and right Gandhara civilization is a post-1947 doctrine. The Mahabharata is not written on the Gandhara. It was written in Punjab, right? There is one written in Haryana, doesn't mean it's not Punjab. Haryana doesn't know. तो तू किधर जा रहे हैं? उन्हें क्या पंजाब है? बोले नहीं है, हरियाणा हो गया। How does the river know that the country has changed? That is where the Mahabharata was written. What was Ram's two sons' names? Love and hate, right? Good. गलती हो गई, अन्ना माफ कर दिया करो मुसलमान। And the cities, Kasur. Does a Hindu live there? No. Are you happy with it? Of course. You don't give a damn. You want to be CEOs, right? So your enemy breathes down your neck. It sends terrorists, kills you, and you can't even figure out whether you were 4 or 6. Right? And the discussion is who's going to pay for the cost. You think in Pakistan somebody is worried, oh, we will incur a cost there, what do we do about it? No, we will have a discussion with the Punjab government and the federal government. No. It's run by the military, run by rogues, run by agents. And that's how they solve problems. You are discussing in the public as to whether the Punjab government is going to pay for the Pakistanis punching India in the nose, or whether it is the federal government. And they are comfortable with it. They're not even embarrassed that they're doing that. In fact, Pakistan then calls up and says, we have just sent 10 terrorists across. All of India is running around looking for terrorists. Who's paying for it? You think Pakistan sent a bill? No, they're having the last laugh. Why is Pakistan doing it? And what is Pakistan? The country that was Pakistan is today called Bangladesh. No, I'm not exaggerating. In the 1946 election, there was only one province of India that elected Mr. Jinnah's Muslim League. That was Bengal.
Prime Minister of Bengal was Sayyid Sohrawardi, Hussain Shaheed Sohrawardi. You see, Jinnah didn't want Bengal. They were too dark and too short. Who needs Bengalis? He needs white people, you know, just like you guys did that Constitution. Huh? Fair and lovely. So, पहले की बात है, we always been fair and lovely. So, Pakistan doesn't want Bengal. So, what do? They impose Urdu as the mother tongue of Bengali. By the way, Mamata Banerjee also has been celebrating Urdu lately. Has she not? Is she looking for vote banks? Eh? So, Pakistan was created by the Nawabs of UP, Bihar, CP and Bengal, the Urdu-speaking Nawabs of Bengal, who first partitioned Bengal in the early 20th century, recall. Instrumental behind that was the current great enlightened liberal Muslim, the Agha Khan, Ismaili Muslims, and the Ahmadi Muslims as well, who currently pass off as the liberals. They created Pakistan, which is Bangladesh. In what is now Pakistan, neither Punjab, nor NWFP, nor Balochistan, nor Sindh, Muslims didn't have an election. So what did happen? You form Pakistan by slicing of Bengal and cutting off Punjab into half, under the single condition that a Muslim cannot, by Islamic law, live under a Hindu majority or a non-Muslim majority. It's quite funny how Pakistan is designed up to live in the United States of America. Which, by the way, they think that Muslims run America. Now, the same principle that suggests you cannot live under Hindus is removed. And you want to live in UK or Germany or France, or as the great country in Europe, Brussels today has been finding out, the great love Muslims have for living under non-Muslims. East Pakistan goes away. The country, the place that did not want Pakistan is now being ruled by the people who came from Delhi, Lucknow, Patna, you know, not the Jalandhar or the Ludhiana side people. They got riffraff as Punjabis. The Urdu-speaking people came to Pakistan, took over the Sindh capital, Karachi, delegitimized the Sindhi, Gujarati, Kutchi, Nimni, Kokli languages that were spoken there. A Hindu city within a year became a Hindu-free city, because a Hindu majority city. So Sindh lost its language. Okay, I'll try to be louder. So now you understand that a genocide of languages has taken place, even in the category of Muslims. The Muslim is only a Muslim in North India or subcontinent if he or she is fluent in Urdu. If you are a Muslim and only speak Tamil or Kannada, of course you're not a top quality, you know, a Fanzo Mango. You know, you're not that top. You're just one of those cherry type mangoes that fall on the floor. So these guys that you sent over to Karachi, rule Pakistan. 6% of the population, language became the language of Pakistan. If you recall, February 21st is the International Mother Tongue Day around the world by the United Nations. Are you aware why it happened? On February 21st, hundreds of Bengalis were shot dead in Dhaka by the Pakistan military for demanding that we can't speak Urdu, this is not our language. We want Bengali as the language of Pakistan and Bengal. They are the majority, 56% of the population. That is why today we have International Mother Tongue Day throughout the world. The annihilation of cultures, customs, and traditions is what happens when you create an Islamic state. An Islamic state today that everyone is familiar is ISIS, which does exactly the same thing. Every historic tradition, thousands of years old buildings have been destroyed. People whose religion goes back thousands of years, the Yazidis
had been made into sex slaves and had been murdered in a genocide. That's exactly what the Pakistan army did in Dhaka and surroundings in 1971. I am sometimes surprised at the lack of information Indian young people have about the 1971 war of liberation by the Mukti Bahini and how Indira Gandhi stood up like Mr. Shastri before her and stood down the advice he got from Fakhruddin Ali Ahmed, the then President of India, and a large segment of India's Muslim population that supported lighter-skinned Pakistanis killing darker-skinned Muslims in Pakistan. This is what the state of Pakistan is. It's a state of mind. It means that valley and the passes that allow for 1,000 years the rape of India through Taimur and Babur and Ghazni and earlier, 2 centuries earlier, is what Pakistanis today think of India. If they don't admit to that, they are lying. If they come here to the Aman Ki Asha Tamasha, it is just an ISI duping, naive, upper middle class Indians who just want to feel so good that they had a loving relationship with these wonderful writers who came from Pakistan. Absolutely delighted. If you notice that the lit fests that happen in Pakistan are usually Indian actors and dancers that are invited. The Karachi Lit Fest does not have a single word of Sindhi spoken. And Lahore, the historic capital of Punjab, does not have a single word of Punjabi spoken over it. So they get Sharmila Tagore instead, who hasn't written a book. Has she? No, she hasn't. But she's literature. But this stupidity of India looking at Pakistan as if someday they will understand it's a galti ho gayi. Have they ever recognized what it is, the hatred the institution of Pakistan has for Hindus, or Buddhists, or Sikhs, or atheists, or gays, or lesbians, or black people? You are being fooled by one of the most conniving institutions on earth, that is the Pakistan military and the ISI. Nobody can come to India without getting an okay from the ISI. Every Pakistani who comes here on a cultural mission and asks for your business card, make sure next time you give him the wrong one. Because it's going straight to the ISI. They don't come here out of love or anything. They have no connection with Indian civilization. If they came here for Islam, they would have gone to Kerala and visited the first mosque of Islam. Not a single Pakistani has ever visited. After all, Keralites look like Bengalis, don't they? Short, dark skin. Who wants to talk to them? They want the friends from Lucknow, Nawab, with an umbrella carrying and a horse behind them. Reminds you of the Shatranj ke Khiladi, that scene where he says, Gori palte na aayi hai, lal palte, Goron ki lal palte na aayi hai. The child runs to these two guys, plotting moves. They didn't give a damn. They were playing chess. They let the British come in, the French come in, and we know the result. But as long as there is Pakistan, there might not be a war. But every Pakistani military officer follows the doctrine of Ghazwa-e-Hind and the ultimate destruction of human civilization, which is a mission that most religious Muslims believe in, that the final flight to paradise. Many of you as Hindus have return tickets to come back. When we go on one-way flights. There is no coming back. And Muslim Sharia law, written long after Prophet has died, long after his biography was written,
clearly states that the goal of every Muslim is twofold. One is to collect at, forgetting the right name, the beach city in Syria, where forces will be ready to fight Rome, which is Europe, which already we know that after the Islamic State is occupied and is doing in Brussels what every one of us warned the West, but we are considered as self-hating Muslims, so nobody listens to us. Maybe if we had a beard, and then I would have been invited to this Modi Sufi festival as well. But no, I'm too good-looking to be considered an authentic Muslim. So one aspect of that war to annihilate human civilization as a favor to God is done. The other part is that the B-grade Muslims, up to dark skin, you will deserve the Ghazwa Hind. The whites from Europe will get the flying battle. You will get the B team battle, which is the Ghazwa Hind. What is the Ghazwa Hind? Ghazwa Hind is Muslims shall invade India, Hind, and convert or kill every non-Muslim. Now, of course, nobody is going to tell you that, because India is infested with politically correct leftist, even though I'm a Marxist, but that is why I'm anti-Islamist. They believe that life on earth is like a transit lounge, and all of you have been through transit lounges. The only place you ever see in a transit lounge, or we look at, is the connecting flight time. I've never seen someone in a transit lounge saying, let me clean the floor. It's really bade gande saaf karke aata hu main. That's not my business. I have to watch the connecting flight going from Bombay to Delhi, right? They baithe hue connecting flight to paradise. They don't give a damn what happens on this earth. They want to die. If you believe that life begins after death, then no amount of peace talks can convince you. अभी जिंदा ही नहीं हुआ है वो, अभी तो पैदा नहीं हुआ भाई, अभी तो वो फॉर्मेटिव बटरफ्लाई का वो पहले क्या होता है, लार्वा होता है, ये लार्वा एग्जिस्टिंग में चल रहा है मुसलमान, इनमें कोई अकबर तो पैदा नहीं हुआ, ये ऐसी पिटाई की वो भागा उसका बेटे औरंगजेब निकला उसमें. So the lack of Muslim leadership, of Muslims who would be able to say like Mansur Halak said, told the Caliph, Tenzin, I am the truth, I am God. He said, Gala kaat usne kaat do. The Caliph came to him and said, Bhai, Sufi said, Sufi topi नहीं पहनते, ये डिजाइनर से किया है, मैं ये अजीब गगरे पहन के यूं घूम रहे हैं. साले लड़कियों के फ्रॉक पहन के आ गए, चोगा लगाया हुआ घूमे जा रहे और उसके बाद एंड में वो पैसे लेके चेक करके कहीं लेके सैमसंग ढूंढा. सूफी है तो सैमसंग में क्या ताल्लुक तेरा, मेरे पास सेलफोन होना ही चाहिए. इन सबको चल रहा है. Mansur Halak, arms were cut off like Indian arms were cut off. There were stumps were put with burnt with tar. And then, मेरी आवाज नहीं जा रही सर, नहीं आ रही, तो ऐसी देख रहे आप लोग, मैं कुछ मैं दिलीप कुमार हूं क्या? आप बोले, आपने हक तो मांगे. अच्छा क्यों बोलता हूं, एक सेकेंड. अब मंसूर हलाक ने ये बोला कि मैं, या माइक दे दो यार मुझे असल तो सीरीन डियोन की तरह खड़ा हूं. अब ठीक है, क्या कहते हैं, भारत माता की So Mansur Halak was given a day by the Caliph to say, उसको बोलो सॉरी और यार मैं जानता हूँ, you're right. He said no. Next day he was beheaded on the bridge of the Tigris in Baghdad. Look up Mansur Halak. He refused to say that I am not the truth. Because there is an essential thing about this philosophy.
He said, I am God, meaning God is within me. It's in my lungs, it is in the air, it is my eyes, it is my atom. यार यार सामने आ जाओ, ऐसे शर्म से पीछे क्यों बैठे हो? मुझे सुनाएंगे। अच्छा आप लोग मुझे देखते रहे, फोटो खींचे, मैं बोल रहा हूँ। यार जाने दो ना, मिट्टी पाओ, क्या करते हैं प्रश्न है यार। So Mansoor Halal is beheaded, and it is the death of intellect in the Muslim world. The rationalists of Islam had died in the 9th century. The rationalists of Islam, which we call the Mutazilites, who based everything on Indian numbering system. By the way, every Quran on earth, in India, everywhere, has Hindu numerals. Tell that to your friend next time somebody says. Quran as a book is numbered by Indian numbers. ये वो तलाक है जो हो नहीं सकती। जब हमारी किताब में आपके नंबर डल गए तो आप कौन हटाएगा? ना ये मुल्ला हटा सकते हैं, ना अपने तुगारिया साहब बहुत डांटते हैं मुसलमानों को, वो भी नहीं कुछ कर सकते। बट आई एम डाइग्रेसिंग, पार्डन मी, थोड़ा सा बुढ़ा भी हो गया, 66 का हूं तो माफ कर देना। पॉइंट बीइंग that Islam has lost its ability to critique its flaws. It has lost its ability to look into the mirror and look for the pimples that are spots got on their face. Invariably, the Muslim will say, it's not my fault, it's somebody else's. Invariably, even this morning, when 26 people were blown to bits and hundreds injured in Belgium, there were white leftists and liberals saying, please don't mention Islam because this is what ISIS wants for recruitment. मैंने उस साले को गोरे को ट्वीट किया कि हाँ बात तो सही कह रहे हो, ब्रसल्स है तो किसी बुद्धिस्ट नहीं मारा होगा। कोई मुसलमान इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, और बुद्धिस्ट नहीं है तो साला कोई बहाई होगा, बहाई नहीं तो कुछ पारसी मर्सी को पकड़ लो, क्योंकि मुसलमान ने तो कभी कोई बम मारा ही नहीं। मतलब ये हमारा सच है, हम तो सिर्फ बकरा ईद को बकरा काटते हैं, 15-20 बच्चों को लेकर छुरी मार देते हैं, तो खून से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। Absurdity देखिए कि these are left-wing white people, including a Muslim reporter on CNN International all this morning, if you watched, who was saying it speaks to the despair of inner city youth. एक तो मुझे inner city youth समझ नहीं आता, हम भी inner city के youth हैं, ये outer city youth कौन सा होता है? youth का तो काम है city में घूमना। उसने कहा she is a North African, French speaking, Muslim journalist who is black without a hijab, therefore she is exotic, and therefore she could get away with it. She kept repeating that this was, we really can't tell if this is an act of terror. Oh, it was so lovely, it was so pleasurable. First I thought it was some balm smoke coming, a lobam का powder निकल रहा था वहां से। मुझे क्या पता ये टेररिज्म है? अरे इतना झूठ बोलोगे कि बम फट गया, लोग मर गए, वो भी कह रहे let us wait and see। भैया 15 साल से वेट एंड सी कर रहे, अब तक कह रहे 9/11 रेडियो ने किया। So we are at a state where everything rotten in this kingdom of Islam was created on August 14, 1947. You have to understand this very clearly, that the creation of the Islamic State of Pakistan is the creation of the Islamic State of Syria and Iraq, is the creation of Taliban, is the creation of Al-Qaeda, is the creation of Boko Haram and Al-Shabaab. Otherwise, tell me, why in the hell would the Somalis or the Shabab wear shalwar kameez? Have you ever thought why Major Nidal Hassan, when he was arrested, was wearing shalwar kameez? Look into these finer points with your third eye, which every Indian, including me, has. हम लोग की बुद्धि में वो है चक्रा कि ढूंढो, इसमें खोज निकालो, इसमें है क्या?
تو وہ گورے نہیں ہے کہ if it doesn't fit, it doesn't fit, love doesn't fit, تو سارا ادھر کو چھوڑ دیا باہر. اس کی بات کر رہا ہوں وہ کون سا مرڈر. ہاں it doesn't fit. ہم پوچھتے رہتے کیا. What has happened with us Indians is that we are not analyzing things to come to deductions without having hated ourselves. In addressing Pakistan and the Muslim question, we have succumbed to our inner deep suspicion and contempt for the fellow Muslim, which is not the Hindu way, which is certainly not what the Vedas say, which is certainly not the way to improve your future or to answer the questions. As long as there is India, for all times to come, you will have about 13 to 20% of the population which will believe in a religion remarkably different than yours, and to whom you will have to ask a simple question, "Tere tum bhi to lagate ho? Tum counter clockwise lagate ho, hum clockwise lagate hain. In Makkah, you worship a stone, we worship a stone. تم لنگم کے بعد جاتے ہو, ہم لنگم کے بعد جاتے ہیں. فرٹیلٹی گاڈز ہمارے بھی ہیں, تمہارے بھی ہیں. تو جب محمد نے کہا کہ گائے کا گوشت کھانا بالکل ضروری نہیں ہے, یہ خدا نے بنایا ہے جانور دودھ کے لیے, اور دنیا کا کوئی مسلمان گائے کا گوشت نہیں کھاتا سوائے انڈین کے, تو آپ کی ذمہ داری, آپ مسلمان سے پیار سے پوچھیں, یار سور نہیں کھاتی ہو تو گائے بھی نہ کھاؤ. جب تمہارے محمد نے کہہ دیا کہ یہ کھانا نہیں ہے ٹھیک, یہ پوائزنس ہے تمہارے لیے, تم سے یہ اوپر والے نے دودھ دینے کے لیے جانور بنایا. یہ کبھی آپ نے بحث سنی انڈیا میں؟ یہ نہ کوئی مسلمان اٹھاتا ہے نہ کوئی ہندو اٹھاتا ہے, کیونکہ اس ڈبیٹ میں ہیٹریڈ آ گئی. سو جو بدھا کی بات ہے, جو گاندھی کی بات ہے, جو کوٹلیا کی بات ہے, کل دیکھ کے آؤں پلے بھی, واٹ این انکریڈیبل مین, واٹ این انکریڈیبل چنکیا. واو, that guy, there's no replacement of him. But the wisdom that you have, you should deploy. And only Indians have the wisdom to deploy, not the Chinese, not the Iranians, not the Russians. Because you measure time on a different scale. ان کی گنتی ٹریلین پہ بند ہوتی ہے, آپ کی ٹریلین سے شروع ہوتی ہے. وہ کہتے 4 بلین ایئرز, آپ کہتے ہیں یہ تو آنکھ کا جھپکا ہے. وہ گورا کہتا ہے کتنا لمبا ہے یہ, ہندو کہتے جب تک چلے گا چلے گا. وہ فائنائٹس میں دیکھتے ہیں, آپ انفینٹ میں دیکھتے ہیں. آپ کا دھرم ایوالو ہوتا جا رہا ہے, ان کا رک جاتا ہے. ان کی ایک کتاب ہے, آپ کی 50,000 ہے. خلجی نے یہی بولا نا کہ نملہ میں کیا ہے, بولے 1,00,000 کتابیں. بولے اس کی فوٹو کاپی کیوں بنائیں گے؟ بولے صاحب یہ اتنی کتابیں ہیں. بولے ان کی اتنی کتابیں تو میرے پاس تو ایک ہے. وہ سمجھے کہ ایک ہی ان کی کتاب ہے, اس کی کاپی بنا کے رکھی ہوئی. 100,000 بک جلاؤ سالے کو, ہم ایک پہ چل رہے ہیں. آپ یہ سوچئے کہ ایک سوسائٹی میں ایک پہلو ہے ایک کتاب کا, دوسرا ہے 50,000 کا. ایک کا ایک خدا ہے, دوسرے کے کئی کروڑ ویریشنز ہیں, ایٹریبیوٹس ہیں اسی برہما کے, جس کو وہ خدا کہہ رہے ہیں. ہندوازم از مونوتھیزم. یہ تو مسلمان غلط کہتے ہیں کہ دس از پالیتھیزم. بٹ دیر از نو دارا شیکو الائیو ٹوڈے جو بیٹھ کے یہ بات کر سکے. آپ کی بدنصیبی ہے کہ آپ کے شہر کی سب سے بڑی سڑک دلی میں اورنگزیب کے نام ہو گئی, اور مجھ جیسا ایک پاکستانی پیدا ہوا مسلمان آ کے کہہ رہا ہے کہ میں, تو کیا ہندوستان میں مسلمان اور نہیں تھے؟ آپ یہ سوچئے کہ 70 ایئرز تک کیوں نہیں کسی نے کہا, جو سردار سکھ ہمارے دوست جن کے گرو کو اس شخص نے مارا, ان تک میں ہمت نہیں ہوئی کہ بدلو اس برے آدمی کا نام. ایک آدمی جو اپنے باپ کو مارتا ہے وہ ہیرو ہے ہمارا. باپ, بیٹا, بھائی, بہن, جس آدمی کی گردن کاٹی دارا شیکو.
جس نے اپنشد کو ٹرانسلیٹ کیا پرشین میں, وہاں سے بھجوایا, فرینچ میں ہوا, وہاں سے انگلش میں کرا, اس شخص کی گردن کاٹ دی ایک آدمی نے, اور ہندوستان اف نہیں بولا. تو وہ آپ کی خاموشی آپ کو بٹرے کرے گی. سچ جو ہے دیٹ از یور موٹو. وہ ایک تو یاد نہیں رکھنا پڑتا. یو ڈونٹ ہیو ٹو ایکٹ آؤٹ, اور فاسٹ میموری میں رہتا ہے ہر وقت. یو نیور ہیو ٹو ریمember. دیٹ ٹروتھ شوڈ رن. اسی لیے اورنگزیب کی جب سڑک کا نام بدل کے پرائم منسٹر مودی اور گیری ہیں جو ایم پی اور دلی ڈی سی ایم کی کیا ہے, ڈی سی ایم میں انہوں نے کیا, تو لوگوں نے کہا اورنگ آباد کا بھی نام بدلو. میں نے سمجھایا کہ جب وکٹری ہوتی ہے تو اس کو ذرا سیور کرتے ہیں. وکٹری کے بعد دشمن کو معاف کیا جاتا ہے. جو لوگ ٹوٹل وکٹری چاہتے ہیں ان کو ٹوٹل ڈیفیٹ ملتا ہے. گریس یہ ہے کہ ہم نے تماچا مارا, ہم نے بتا دیا اس کمینے کی حیثیت کیا ہے. دس میس مرڈر نیم از ریمووڈ. all times to come. جب تک دلی رہے گی یہ یاد رہے گا کہ اورنگزیب کا منہ کالا کیا ہم نے. آپ اورنگ آباد کا نام بدلو نہ بدلو, ہمیں کیا پتا, خیرات میں دے دیں گے. شہر کا جا اورنگزیب سے پیار ہے نا, کر لیں. ہمیں کیا تھا, ہم نے اپنا پوائنٹ دکھا دیا. ہم ہندوستانی ہیں, ہم نے اپنے دروازے کھولے زوریسٹرینز کے لیے, مسلمانوں کے لیے, بوریوں کے لیے. کون نہیں آیا. اس الیگزینڈر بھی آ گیا, اس کو ٹھیک پاٹ کے مار کے بھیجا واپس. سب آئے سب گئے. ایران میں 25 سال میں فارسی زبان کی لکھی جو اسکرپٹ تھی وائپڈ آؤٹ. 10 سال میں ایجپٹ کا مذہب غائب ہو گیا. ہندوستان میں 1000 سال تک رہے مسلمان تو رہے, ہندوستانی تو نہیں گئی نا. اینڈ میں تو مائیں تو ساری مغلوں کی ہندو ہی تھی نا, تو کس سے انکار ہے. تو یہ جو پاکستان اور انڈیا کی بیسس پہ آپ پاکستانیوں کو انڈین سمجھیے پہلے تو, ان سے زیادہ انڈین آپ نہیں ہو سکتے. سیریس, یہ تو ڈیفالٹ کے انڈین ہے. آپ کو منی پور سے آئے انڈین بننے کے لیے یا کوئی تامل ناڈو سے آئے, وہ تو رہتے انڈس میں ہیں, وہ کہاں کے انڈین نہیں ہوئے. پہلے ذہن میں رکھیے کہ دے آر انڈینز ہو ہیو لیپسڈ میموری. اچھا, آپ کے یہاں جو ڈسیبلڈ ایک آدھ آپ کی فیملی میں ڈسیبلڈ ہوتا ہے نا, اس کے ساتھ ناراضگی تو نہیں کرتے آپ. آپ کہتے ہیں یار اس کو ٹھیک ہو جائے گا بڑے ہو جائے, یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے ایک دن. جس دن بلوچستان پاکستان سے الگ ہوا اور پاکستان کے 4 ٹکڑے ہوئے, وہ ہندوستان میں نہیں ملیں گے. وہ نیپال, بھوٹان, برما, سیلانگ, چھوٹے موٹے بڑے بھائی کے بڑے رشتے دار ہوتے, یہ سب ہندوستانی ہیں. بنگال ہے, یہ سری لنکا, یہ ہمارے رشتے دار ہیں نا. تو یہ بھی بھوٹان رکھا جو پنجاب رکھ لیجیے گا, اینڈ میں خود ہی سمجھ میں آئے گا یار کی کتنا ہے پارٹیشن کرایا, خود مل جائیں گے. اور سکھ اور مسلمان آپس میں طے کریں گے کہ وہ خالستان والوں نے بولا کہ سر آپ سپورٹ نہیں کرتے ہیں خالستان میں. میں نے کہا بالکل کرتا ہوں, لاہور کو اس کا کیپٹل بنا دو. غلط بات ہے. میں نے کہا ہاں, ایسا ہی نہیں کہا ہے کہ امرتسر کو بناؤ. اگر امرتسر ہی کیپٹل تھا تو رنجیت سنگھ کیا کرتا تھا وہاں لاہور میں؟ ننکانے میں کیوں پیدا ہوا؟ یہ تو مکے سے وہ لوگ مسلمان نہیں رہے گا. جب ننکانے میں سکھ نہیں ہے تو کیسے سردار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خالستان انڈیا میں چاہیے؟ ارے وہاں جس نے قبضہ کی اس سے لڑو نہ جا کے یار. وہ ببر خلسہ والے کہاں, یا کوئی ہے ببر خلسہ والا؟ یار کوئی بات تو کرو. سر جی ایویں چپ کر کے بیٹھے ہو پیچھے نہیں بیٹھا ایسا تھا یار. So, Pakistan is a disabled close relative at worst. At best, it is India.
We have rented it out for some experimentation to be done over there. That experimentation, inshallah, will soon fail. And all these people who went from UP and Bihar to civilized as Punjabis, they will be coming back very soon with Altaf Hussain and his Nihari. So, what is your role as future leaders of India? You have to eliminate hate from your heart. You cannot exist by saying, asking these rhetorical questions about Muslim demography, I go there, why do this? No, don't try to be smart. If you have any contempt or hatred for a Muslim or Islam, you can't be a solution. Then go join Bajrang Dal or some other friend, Kabristan, Pakistan, and then you'll be reduced into an angry person who beat up his wife. Unless the wife is there and she beats up the husband. You cannot fight evil with hate, for goodness sake. Apni kitabein padho. I mean, your teachers have said you cannot have hate. But I see that because so many Indians hate other Indians, especially if they are poor, especially if they are kaam karne wali, especially if they are auto rickshaw drivers. The class system has divided India. It's not the caste, it's the class. You have to be the #1 country in the world. Only India can lead the world. Not China or the United States, anyone. And why? Because it is only India that has 26 languages and 400 dialects, where nobody makes fun of another guy's accent. This is the only country where there are about 20 accents in the same room. तमिल अलग बात कर रहा है, पंजाबी अलग इंग्लिश बोल रहा है, बिहारी को तो समझ ही नहीं आता। और वो सब साले गले में हाथ डाले घूम रहे होते हैं, दूर गोरा देखता, तुम्हें गेज इन दिस रूम। मैं कहा नहीं यार, मैं साड़ी यारी है, असी तो हाथ मिला के कंधे पा के चलने। It's not about gay, but gay हो भी गए तो क्या बुरा तो नहीं है। सर जब आरएसएस कहती है गे ठीक है तो गे ठीक होंगे ना। अब आपका बहुत टाइम ले लिया मैंने, and I would love to answer your questions, but I want to close by thanking you, the depth of my heart, that